ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿರವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯರು, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸಚಿವರು, ನಾಡು ಬಹಳ ಅವರ ಸಜ್ಜನಿಕೆಗೆ, ಅವರ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ, ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಬಹಳ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಭಕ್ತವೃಂದಕ್ಕೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಸಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಲಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ನಾನು 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಆಗಿನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜ್ವರ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯ ಬಾಲ್ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪು, 302, 103 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರ ಇತ್ತು. ಸತ್ಯಸಾಯಿಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಜ್ವರ. ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಾಗಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಇರೋದು ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಇದೆ. ಆ ಗಿರಿನಗರದ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಅವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಒಂದು ದ್ವಾರ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡ ಯಾಕಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಅಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅ ಟ್ರೂಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟುಡೇ. Friends, I was told that there are many people watching this live telecast from different parts of the world, and for their benefit, I want to speak in English for a few minutes. I came here today for the first time. I had the opportunity of going around the campus and seeing for myself, witnessing for myself, the miracles at play that are happening all around the campus here. And when I mean miracles, I do not mean it in the sense of something that rationality or science cannot explain. By miracles I mean
witnessing a super speciality medical facility, perhaps the only in the country, where the reception and registration desk has no fees collection unit. That is a miracle in action. When I mean that I saw miracles at play here, I witnessed the 4,000 plus children who come from the poorest and the weakest of families, upon whose admission into the institution here, the educational institution here, questions were not asked as to where you came from, which family you were born in, what caste you belong to, what religion you belong to, how much money you can bring as fees. The boy has come in using Swamiji's words, wearing one piece of cloth that he was wearing. He comes walking into the institution as a tender young boy, as a tender young girl, walks out of the educational institution after a few decades, after a few years, as a man or a woman instilled with deep values and character, ready to take on the world without having spent a single penny from the pocket. This is a miracle in action. From Goshalas to Vedashalas, Veda and Nada in our Samskruti are two sides of the same coin. When I went to the Vedashala today, Narasimhamurthy ji, I was told by Reddy ji that Swamiji is also planning to establish an institution for Indian arts. The miracle that we witness here is the celebration of both Veda and Nada and creation of such young men and women who are going to be the ambassadors, the torchbearers of this hoary ancient culture which has lived unfettered for more than a few thousand years. I had goosebumps literally when I heard our sisters chant with the proper swara, udata, anudata, alpa, prana, maha, prana, everything in order, the bhoomi sukta. Who says this culture, this tradition cannot be transmitted from one generation to the other? These are the kinds of miracles that India needs today, Bharat needs today. To be very honest, I'm short of words today, Swamiji, when I stand here. All I can tell you is this. The last 1 hour that I spent with Swamiji was 60 minutes filled with hope that tomorrow is going to be much, much, much better and brighter than what today is and what yesterday was. Swamiji said one line. Swamiji said in the course of our conversation one line, which perhaps summarizes, is the distillation of all the essence of Sanatana Dharma. Swamiji said, I believe spirituality without service is blind and service without spirituality is lame. From my childhood, I have been influenced by Swami Vivekananda's thoughts and his teachings. When Swami Vivekananda spoke to the world at large about Hindu Dharma or Sanatana Dharma, he distilled the essence of Sanatana Dharma in just one sentence from the Upanishad. Atmano mokshartham jagat hitayacha. How does one find or attain personal satisfaction, salvation in the Hindu scheme of things?
It is by Atmano Mokshartam Jagat Hitayacha. And this message of the Upanishad, the great Swamiji Satya Sai Baba, which has now been taken forward by Madhusudan Swamiji, summarized it in these two words: love all, serve all. There needs no bigger intellectual gymnastics to understand what kind of a life to be led. There need not be 5-star seminars at hotels. There need not be conferences of international leaders to understand what the world needs to establish peace, harmony. The only mantra that is needed is love all, serve all, which has been the guiding principle of this institution for the last few decades. The conversation with Swamiji also clearly established in my mind that the future for India, especially the next 25 years, which our Honorable Prime Minister refers as the Amrit Kal, is an extremely important, extremely hopeful 25 years. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷದ ಭಾರತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಭಾರತ. ಆ 25 ವರ್ಷದ ಉಜ್ವಲ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವರ ನಿಸ್ಪೃಹವಾದಂತಹ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೂಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್, ಟು ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತರನ್ನು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನನಗಿವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪುನರ್ಜಾಗರಣೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುನರ್ಜಾಗರಣೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೆಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಈಸ್ ದಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಅ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಟು higher heights, even among the devotees of the institution and even at the society at large, there generally was a question mark as to what would be the future of an institution of this kind. Who will lead it? There are millions and millions of followers who come here, who have sacrificed their lives here. ಮುಂದೇನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ. These questions are not answered by mortals. Answers to these kind of questions are given by the divine himself. And ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರ ನಂತರ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರ ಅಂಶವನ್ನು ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ to assist you to take the whole thing forward. I want to conclude by saying only one thing. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. What use is valuations? What is the use of valuations if corporations do not have value systems? ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ there were innumerable such gems that we all sat and heard Swamiji speak. I was told that in the next 2 days there is going to be a very vibrant startup summit that is being organized here. Just shows
how updated, how relevant the organization is to the changing times. One of the very important facets of life is that if there is stagnancy, there is death. If there is change and updation, there is life. Swamiji was speaking of the need for all organizations, however big or however small. He stressed on the need for re-innovation, for reinventing oneself, to stay relevant with the times. I have only one request to all of you. I'm sure that today all the alumni who have passed out of the institutions of Satya Sai, they have added tremendous value to Indian society. I'm sure tomorrow, upon all of you passing out of this great institution, all of you will also add great value to this great nation. While you are at it, remember the lines that Shri Aurobindo said in his famous Uttarapara speech. I want to work so that Mother India will prosper. I want to earn wealth so that Mother India will become prosperous. I want to work hard so that Mother India will attain glory. I shall work so that she may prosper. I shall suffer so that she may not suffer. This was the spirit with which Sri Aurobindo asked the young people of that generation to lead our lives. That message still holds good for India today. When tomorrow you go out and start setting up new companies, please try to solve problems which are troubling the Indian nation. There is no use of building companies that are going to be solving imaginary problems which may not be relevant for the poor man in India. I want all of you to go travel all across the country. Friends, in the last 1-2 years, I have had the opportunity of traveling different parts of the country. Swamiji was mentioning in his interaction how in places like Jamshedpur, in places like Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, there are swaths of humanity who still have no access to the basics of facilities. It is for them that we need to build companies. It is for them that we need to bring innovation. It is for them that we need to involve in wealth creation. I hope that all of you will do and embark on this journey with lots of hope and lots of positivity. The next 25 years is a 25 years of hope. The next 25 years is a 25 years of bringing the world closer. The next 25 years is about healing wounds. The next 25 years is touching the untouched, healing the unhealed, and bringing the most necessary divine interventions to those people who have given all hope for all kinds of intervention. I hope that we will all be able to achieve this great, great mission with the blessings of Swamiji. Thank you so much, Swamiji.